వెల్కమ్ టు మిలియనీర్ మైండ్స్. ఉన్నత చదువులు, మంచి ఉద్యోగాలు, స్మూత్గా వెళ్ళిపోయే లైఫ్, అది కాదు వాళ్ళ కల. లైఫ్ పార్ట్నర్స్గా మారిన తర్వాత ఒక ఫినాన్షియల్ అడ్వైజర్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ కలిసి ఒక స్టార్టప్ని స్టార్ట్ చేస్తే అది ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుందో కిటికీ జర్నీ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. లెట్స్ మీట్ ప్రమోద్ అండ్ రోహిణి. 20 years జర్నీ ఇది. దానికి ముందు థాట్స్ వేర్. నేను ఒక ఆస్ట్రానమర్ కావాలనుకున్నాను. నేను డిజైనర్ అవుదాం అనుకున్నాను. క్రియేటివ్ కొలాబరేషన్ మమ్మల్ని కలిపింది. కాలేజ్ పరిచయంతో మనసులే కాదు, ఇద్దరు కళలు కలిసాయి. అంతకు మించి బిట్స్ పిలాని నేర్పిన ఇండివిజువాలిటీ, లీడర్షిప్ క్వాలిటీ మా డ్రీమ్స్ని మరింత దగ్గర చేశాయి. మాదంటూ ఒక సొంత ఫర్మ్ కావాలి. అయితే అది బిజినెస్ మైండ్ సెట్ నుంచి పుట్టింది కాదు. సంథింగ్ మిస్ అవుతున్న పిల్లల కోసం సంథింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్. దట్ సంథింగ్ ఇస్ మా కిట్కి. స్టార్టెడ్ ఇన్ 2013. 10 years కిట్కీ జర్నీ. 22 కంట్రీస్లో మా ప్రోడక్ట్స్. ప్రపంచమంతా చేరుకునే ప్రయాణం ఇంకా ఉంది. హలో, హౌ ఆర్ యూ బోత్? హాయ్. హాయ్, వెరీ గుడ్. వెల్కమ్ టు కిట్కీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఏంటి అసలు ఇది కిట్కీనా, కిటికీనా? తెలుగులో కిటికీనా లేకపోతే కేఐటి కేఐయా? మీనింగ్ అయితే సేమే, కిట్కీ అనే. కిట్కీ అంటే కొంచెం ఆ ఫన్ క్యాజువల్ ఎలిమెంట్ యాడ్ అవుతుందని చెప్పి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఇట్ కిట్కీ వి మేడ్ ఇట్ కిట్కీ. అవును, యాక్చువల్గా చాలా క్యాచీగా ఉంది నేమ్ అయితే, కిట్కీ అని వినంగా. అంటే ఏంటి అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అంటే దానికి ఏమైనా ఒక పెద్ద వర్కౌట్ చేశారు ఎట్లా ఇలాంటి నేమ్ పెట్టాలి? దెర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్లో ఏం పేరు పెట్టాలి అనుకుంటున్నప్పుడు చాలానే ఆలోచించాము. కిట్కీ అన్నది థాట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే, చిన్నప్పుడు ఆర్ ఈవెన్ యాక్చువల్లీ యాజ్ అడల్ట్స్ క్లాస్ రూమ్లో కూర్చున్నా లేదా ఏదైనా బస్లో ఎక్కడైనా ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ సమ్వేర్, మన అందరి ఇంట్రెస్ట్ కిటికీ నుంచి బయట చూద్దాం అని. ఆ బయట ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ అస్. సో ఆ న్యాచురల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దానిలో నుంచే లెర్నింగ్ కూడా వస్తుంది. ఆ లెర్నింగ్ని ఇంకా బాగా అబ్జార్బ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాంటి కాన్సెప్ట్తో తీసుకున్న థాట్. సో కిట్కీ మేడ్ మోర్ సెన్స్ ఫర్ అస్. మెయిన్గా అసలు కిట్కీ అనేది ఏంటి అసలు? ఇది అంటే గేమింగా లేకపోతే ఎనీథింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ టు స్టూడెంట్స్? అసలు ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషనల్, ఇట్ ఈస్ అ గేమ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. మొదట్లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీ యూస్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్. స్కూల్స్లో కరికులం బేస్డ్ కాన్సెప్ట్స్ పిక్ చేసుకొని వాటి మీద క్లాస్ రూమ్ యాక్టివిటీస్ లాగా, ఫీల్డ్ విజిట్స్ లాగా అన్నీ కలిపి ఓవరాల్ ఒక ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ప్యాటర్న్ లాగా చేస్తునేవాళ్ళం. ఓవర్ టైమ్ వీ సా అసలు గేమ్ లాగా ఏమన్నా కాన్సెప్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు హౌ మొత్తం క్లాస్ రూమ్ జస్ట్ సడన్లీ జస్ట్ ఎరప్ట్స్ అండ్ పార్టిసిపేట్స్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఆ ఫస్ట్ బెంచర్స్ హూ ఆర్ మోర్ యాక్టివ్ గేమ్ అన్నప్పుడు. సో ఆ ఐడియాని తీసుకొని అవే కాన్సెప్ట్స్ని గేమ్ రూపంలో వీ స్టార్టెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఇంకా ఇప్పుడు ఉన్న కిట్కీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అట్లాంటి మ్యాథ్స్ మీద, సైన్స్ మీద, ఈవెన్ సోషల్ అట్లాంటి సబ్జెక్ట్స్ మీద బేస్డ్ గేమ్స్ అన్నమాట, విచ్ పేరెంట్స్ క్యాన్ జస్ట్ పర్చేస్ ఎనీ టైమ్ ఆన్లైన్ అండ్ ప్లే ఎట్ హోమ్. జస్ట్ లైక్ ఏది మొనోప్లీ అని, స్క్రాబుల్ కానీ అట్లాంటి గేమ్స్ లానే యూ కెన్ హ్యావ్ అబ్సల్యూట్ ఫన్. బట్ యాజ్ యూ కీప్ ప్లేయింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక సటిల్ లెర్నింగ్ లాగా జస్ట్ ఆటోమేటికల్లీ హ్యాపెన్స్ వితౌట్ యూ ఈవెన్ రియలైజింగ్. In fact, the more you learn, the better you can play. So it's parallel process అన్నమాట. ఈ గేమ్ ఎంత ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు, అలా ఏమన్నా ఉందా వీళ్ళకి? రైట్ నౌ మేము 8 years and above కోసం డిజైన్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో 8 years and above అంటే ఈవెన్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ క్యాన్ ప్లే అలాంగ్ అండ్ హ్యావ్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫన్. సో ఇట్ ఇస్ డిజైన్ ఇన్ అ వే దట్ యూజువలీ పిల్లల కోసం గేమ్స్ అంటే పేరెంట్స్ ఆడుతూ బోర్ కొట్టి దే డోంట్ ఫీల్ లైక్ ప్లేయింగ్. బట్ దీస్ ఆర్ డిజైన్ ఇన్ అ వే దట్ మీరు 5-year-old ఆడుతున్నా, 8-year-old ఆడుతున్నా, ఈవెన్ ఇఫ్ 40-year-old or 60-year-old, whoever is playing any mix of age groups, it's going to be a lot of fun. So
And one more interesting thing is if there's a mix of age, like if I'm playing with my son or if my dad is playing with his grandson. So there's a lot of knowledge exchange that happens in the process and matter. They are designed in a way that you can talk more about the సో ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. సో ఫస్ట్ ఇది ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ చేసి మీరు కిట్కి అనేది 10 years అని చెప్పారు, అండ్ గేమింగ్ స్టార్ట్ చేసి 2017 నుంచి స్టార్ట్ చేశారు కదా. సో ఓవర్ ద పీరియడ్ ఏంటి చేంజెస్ మీకు కనిపించాయి? అసలు ఫస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు? జస్ట్ ఈ కాన్సెప్టే చాలా కొత్తగా ఉండింది అందరికీ. స్కూల్స్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడైనా ఆర్ పేరెంట్స్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడైనా ఇండియాలో ఉన్న గేమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్కి అవేర్నెస్ చాలా తక్కువ. అవుట్ సైడ్ ఇండియా మా సేల్స్ వైజ్ కూడా యాక్చువల్లీ వీ సెల్ అ లాట్ మోర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా దాన్ ఇన్ ఇండియా. దట్స్ బికాస్ మా మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీస్ చాలా తక్కువ, బట్ అంత అవేర్నెస్ ఉంది. పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ లుకింగ్ ఫర్ ఇట్లాంటి ఫన్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ప్రోడక్ట్స్. ఇండియాలో ఇప్పుడిప్పుడే పెరుగుతుంది. ఇప్పుడిప్పుడే ఈవెన్ ఇన్ స్కూల్స్ యాక్చువల్లీ సమ్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ ఆర్ లుకింగ్ అవుట్ ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ క్లాస్ రూమ్స్లో చేస్తే బాగుంటుంది అని. సో ఆ అవేర్నెస్ ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది. సో దట్స్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఆఫ్ కోర్స్. మేము ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే స్కేల్. సో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఏదైతే మేము ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ యాక్టివిటీస్ లాగా ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ లాగా చేద్దాం అనుకుంటుండే వాళ్ళము, దానిలో ఆబ్వియస్లీ మా అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ యూస్ టు గో ఇన్ టు ఇట్ యూస్ టు బీ సిగ్నిఫికెంట్లీ హై. సో అందుకని చెప్పి వీ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ దీస్ గేమ్స్ వేర్ మేము లేకపోయినా కూడా దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాన్ బీ బ్రాట్ అవుట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ ద గేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో యా, దోస్ వర్ లైక్ ద మెయిన్ ఛాలెంజెస్ దట్ వీ హ్యాడ్. సో దీప్తి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీ 2007లో గేమ్ దీనికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ గేమ్ అసలు దేంతో స్టార్ట్ చేస్తారు, గుర్తుందా ఏమైనా? ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ వాస్ 3 sticks. 3 sticks ఎలా అంటే ట్రిగ్నోమెట్రీ ఒక కాన్సెప్ట్ మీద బేస్డ్ చేసామన్నమాట. లిటరలీ లైక్ ఐ థింక్ వీ డిజైన్ ద గేమ్ ఇన్ 8 hours. మార్నింగ్ మన చీపురు ఉంటుంది కదా, చీపురు పుల్లర్తో 3 units 4 units 5 units కొన్ని స్టిక్స్ కట్ చేసి ఒక పేపర్ మీద గ్రాఫ్ లా గీసి వీ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ ద గేమ్. And by the end of 8 hours, we knew that this was it. Like you could build n number of combinations just by using these 3 measurements. And but the game didn't come out immediately. We took almost, I think, a whole year to play test it. Anmata. సో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు దీప్తి అంటే యాక్చువల్గా ఒక ఐడియా వస్తుంది, బాగానే ఉంది. అంటే చాలామంది ఐడియా వచ్చిన తర్వాత ఇది నేను సేల్ చేస్తే నేను డబ్బులు చేసుకుంటా అన్న మైండ్ సెట్లోనే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు చాలామంది. మీరు అదే థాట్లో సక్సెస్ అవుతుంది, ఇది మనం క్యాష్ చేసుకునే బిజినెస్, ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నాయి అలాగే ఆలోచించారా? ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యూ థాట్? It was a very rapid decision, like complete coincidence that both of us started thinking in a similar line at the same point of time. And we didn't think much. We, I think, took a little calculated risk that, okay, parents unnar Hyderabad lo, we can move, we'll get some support. We had some savings. And we said, now is the time we need to try this. Elaga enti anedi we'll figure out. But this is the time we have to test it అని చెప్పేసి దిగిపోయాము. ఓకే, సో బ్యాక్ అండ్ రీసెర్చ్ ఏం చేయకుండానే స్టార్ట్ చేసామంటారు మీ ఇద్దరు. అంటే మార్కెట్ నుంచి అయితే కాదు. అది నేను we wanted to do something. సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మార్కెట్ రీసెర్చ్ కూడా ఏం చేయలేదు అని అంటున్నారు. అక్కడేమన్నా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారా? ఏంటి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఏంటి ఇనీషియల్ గా అసలు ఎంత మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగారు? We had some savings, as we said. Okay, 1 year, all we did was go to schools. We started talking to them. ఈ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ ఏవైతే అన్నామో చేస్తూ ఉన్నాము. దట్ 1 year we realized that ఇది స్కేలబుల్ మోడల్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. వీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్. అండ్ సేవింగ్స్ కూడా అప్పటికి ఆల్మోస్ట్ వీ వర్ రన్నింగ్ అవుట్ అనమాట. అండ్ దట్స్ వెన్ through these field trips and interaction with kids, we realized that gaming is a very, very interesting route to pick. Kids really love it. Class lo mamulga elli, all of you keep quiet, listen to me. That is not needed. The moment, say you're talking about static electricity, you just go to the class, pick up a balloon, start rubbing it to your hair and put it on the wall, it sticks. Everyone is quiet. They're like, oh, look at that. You don't have to say be quiet. Everyone is like automatically curious, like something interesting is happening. So do you think we need to teach teachers or we need to teach the kids through this education?
Yeah, the whole system I think Have to change. has Yeah. ఉన్న అందరూ స్టేక్ హోల్డర్స్ there is a definite evolvement that is possible. So yeah, it's not just teachers, administration కూడా for that matter. ఎలా చేయాలి అన్నది if their vision and philosophy is a lot more grounded in fundamentals like పిల్లలు సరిగా నేర్చుకోవాలి అండ్ నేర్చుకునేది నాట్ జస్ట్ బికాస్ దే షుడ్ గో టు బెటర్ కాలేజెస్ ఆర్ దే షుడ్ గెట్ బెటర్ జాబ్స్ బికాస్ నేర్చుకోవడం ఇస్ సో మచ్ ఫన్. ఆ ఆస్పెక్ట్ నుంచి లెర్నింగ్ అన్నది డెలివర్ చేయగలిగితే అండ్ యా ఎవ్రీవన్ విల్ యాక్చువల్లీ ఎంజాయ్ ఇట్ సో మచ్ మోర్. సో ఇప్పుడు నేను మీ వెనకాల ఉన్న ఈ గేమ్స్ చిన్న చిన్న బాక్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ పెద్ద పెద్ద బాక్సెస్ ఉన్నాయి, అంటే చాలా కలర్ఫుల్గా అలా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అసలు ఇలాంటి గేమ్ అంటే ఇవి డిఫరెంట్ గేమ్స్ కదా, ఇది ఒకటి కూడా కాదు. ఎన్ని గేమ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం? 6 games actually. 6 games and 2 more in the pipeline. టోటల్ 8 గేమ్స్. అవి అసలు రావాలంటేనే ముందు మనకు బ్రెయిన్లో ఒక ఆపరేషన్ ఏదో ఒకటి జరగాలి కదా, ఒక థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక నడుస్తుంది. అది వచ్చి మీరు ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసి అది అసలు ప్రోడక్ట్ ఇక్కడికి రావాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. సో ఈ గేమ్ని ఇలా డిజైన్ చేయాలి అన్న థాట్లో నుంచి మీరు ఎలా వర్కౌట్ చేస్తారు? టుగెదర్ వర్కింగా లేకపోతే మీ ఇద్దరు సపరేట్ ఆపరేషన్స్ చేస్తారా? I think we're pretty clear, like the whole product ela undali, how the game should be, the whole game mechanism, rules, annithinu handle chestaru. We are very good at testing together, like we make a good team while testing the game. And execution part edaithe untudo, like how should it look, how should the packaging be, section motham I'm pretty good at that, so that's how it works. Yeah, so గేమ్ డిజైన్ వరకు నేను చేస్తాను. ద రూల్స్ అండ్ ఎట్లా ఉండాలి, కాన్సెప్ట్ అన్నది ఎలా సటిల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో డెలివర్ అవుతుంది వైల్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఫన్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ అన్నది నేను చూస్తాను. అండ్ షీ టర్న్స్, సో మీరు అంటున్నారు కదా కలర్ఫుల్ బాక్సెస్ అంటే అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తున్నాయి. తను లేకపోయింది ఉంటే ఇట్ వుడ్ హావ్ జస్ట్ బీన్ కాన్సెప్ట్స్ ఆన్ పేపర్. ఇప్పుడు బిట్స్ పిలానీలో అసలు ఏంటి మీ ఎక్స్పీరియన్స్? అసలు అక్కడ ఎలా ఉంటుంది? చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు, చాలా ఎక్సైటింగ్ ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అసలు? BtVLive is a very independent వర్క్ కల్చర్ అనమాట. అక్కడ స్టూడెంట్ ఫెట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేం ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ మొత్తం స్టూడెంట్సే మేనేజ్ చేస్తారు. ఇట్స్ అ వెరీ లీడర్షిప్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ పర్సనాలిటీస్ డెవలప్ చేసే కైండ్ ఆఫ్ కల్చర్ అనమాట. You can probably talk about the entrepreneurship part of. Yeah, in fact 10 years ago ante ippudu I think lots of colleges have entrepreneurship cells kani or internship opportunities ostuntayi, but our time lo that was still fairly new, probably one of those first few colleges which had an entrepreneurship cell even at that time. And మాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది ఆ టైంలోనే కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడే they were participating in business plan competitions across India and starting up based on those business plans. So ఆ అవేర్నెస్ అన్నది మాకు కాలేజ్లో ఉన్నప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది. దట్ స్టార్టింగ్ అప్ అ బిజినెస్ wasn't like completely new space. So that played a bit of a role, even though we didn't start ఆ టైంలోనే కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడే. We started much later, some 6-7 years after graduating కదా. But still, because it was already there in the background, మాకు internal confidence was very high that yeah we can try this. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవ్వడానికి ఒక రీజన్ అయింది అనొచ్చా? Yeah, I would say it came out very naturally to us, like thought process లో ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి, this is going to be tough. So atla we didn't have any hitch or in the mind. We were like let's do this, let's try it out. Yeah, family background lo kuda there's no business ఎవరైనా స్టార్ట్ చేసిన ఇది లేదు, ఆ కనెక్షన్స్ అట్లాంటివి ఎవరికి లేవు. ఈ కిట్కి స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు మీ ఐడియాని ఎట్లా క్రౌడ్ ఫండింగ్ చేశారు అని విన్నాను నేను. దాని గురించి చెప్తారా? అంటే ఎట్లా అది చేయగలిగారు మీరు, ఇది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అని వాళ్ళు నమ్మాలి కదా మీకు ఫండ్ చేసేటప్పుడు. సో అది ఎలా జరిగింది? క్రౌడ్ ఫండింగ్ అన్నది ఇట్ వాస్ అ బిగ్ టెస్ట్ ఫర్ అవర్ ఓన్ సెల్స్ యాజ్ వెల్. అప్పటికి ఒక గేమ్ కాన్సెప్ట్ అన్నది ఆలోచించి ఈ గేమ్ మాకు నచ్చింది. మేము ఎంతైతే ఓవర్ సెవరల్ మంత్స్ ప్లే టెస్టింగ్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ చేసామో దాని నుంచి మాకు ఇనిషియల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. బట్ ఇది ఒక గేమ్ లాగా అమ్మితే will people buy, will parents understand what this is? That was I think the first time we started thinking about it like a business, like because we had to invest a lot of money now. So you asked us, right, business la ఆలోచించారా అని.
Yeah, that's probably the first time The when first we time started we started thinking. thinking about it at that point. సో క్రౌడ్ ఫండింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అప్పటికి ఇండియాలో కాదు కానీ అవుట్ సైడ్ ఇండియా గెటింగ్ పాపులర్. అట్లా ఒక థాట్ వచ్చింది, వై నాట్ పుట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అవుట్ దేర్, సీ హౌ ద రియాక్షన్స్ ఆర్ అన్నది. సో అప్పుడు ఏదైతే అనుకున్నామో దానికి కొంచెం గ్రాఫిక్ డిజైన్ ఐ థింక్ షీ యాడెడ్ ఆల్రెడీ. ఇట్స్ లైక్ ఎన్ పిచ్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్లా ఉంటుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ ప్రాబ్లీ లుక్, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ విల్ ఎండ్ అప్ డూయింగ్ యాజ్ ద గేమ్ అన్నది ఒక కాన్సెప్ట్ లాగా పిచ్ ప్రిపేర్ చేసి మీరు అన్నట్టు ఒక వెబ్సైట్ లాగా తయారు చేసి అక్కడ పెట్టాం క్రౌడ్ ఫండింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద, వేర్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ కుడ్ సీ దట్ ఇట్లాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ వీళ్ళు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనఫ్ మనీ దే క్యాన్ స్టార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్నది. అక్కడ దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టైం వెన్ వీ యాక్చువల్లీ గాట్ అ బిగ్ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అన్నది. అప్పటిదాకా వీ న్యూ వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ అవర్ ఓన్ గేమ్, బట్ ఇట్స్ ఆల్ జస్ట్ ఇంటర్నల్. అప్పుడు there was people from 23 countries నుంచి they said yeah this sounds great, we want to pre-order the game, ఇదిగోండి money, you manufacture and then give us the game అన్నది. Them having so much confidence in strangers like us for the concept that we put out, it's a big confidence boost for big us. Boost for us, and that's when the next challenge started. So how much is the crowd fund you pulled? So our time low, this was more than $11,000, which was close to 7 lakhs. 7 lakhs, I think, yeah. So 7 lakhs తో మీరు we could start manufacturing one game. At the same time, because of all of this confidence, ఇందాక మాట్లాడినట్టు మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే బిట్స్ లో మేము ఆ స్టార్ట్అప్ కల్చర్ ఏదైతే డెవలప్ అయిందో, దే యాక్చువల్లీ హెల్ప్డ్ us add a few more to that kitty, and we made a few more games అన్నమాట. సో 3 sticks అన్నది క్రౌడ్ ఫండింగ్ అయింది. అలానే 2 more games ఏదైతే మేము ఆలోచిస్తున్నామో దట్ గాట్ సపోర్టెడ్ త్రూ అవర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. ఇది ఇప్పుడు 22 కంట్రీస్కి మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు కదా, ఇండియాలో ఎక్కువ ఉందా మీ సేల్ ఆర్ అదర్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ ఉందా? ఒకవేళ ఇండియాలో తక్కువ ఉంటే ఎందుకు, అవుటర్ కంట్రీస్లో ఎందుకు ఎక్కువ వెళ్తున్నాయి? అవుట్ సైడ్ ఇండియా అన్ఫార్చునేట్లీ ఈజ్ హయ్యర్. దట్స్ మోర్ బికాస్ వాళ్ళకున్న అవగాహన ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ కిడ్స్ when they use these kind of products is much higher than in India. ఇండియాలో ఏంటంటే గేమ్స్ అంటే ఉన్న పర్సెప్షన్ ఇస్ ఫెయిర్లీ ట్రెడిషనల్ స్టిల్. గేమ్స్ అంటే ఊరికనే ఫన్కి దానిలో నుంచి వచ్చే ఎడ్యుకేషనల్ వాల్యూ ఏముండదు అన్నదే స్టిల్ లార్జ్లీ ద పర్సెప్షన్. రైట్, it is changing now. In the last few years it started changing. People have become maybe during the pandemic అట్లా ఏమన్నా అనిపించిందా మీకు ఆ టైంలో? గేమ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది అండ్ అట్లా వెతుకుతున్నప్పుడు దే ఎండెడ్ అప్ ఫైండింగ్ అవర్ గేమ్స్. సో అట్లా యాక్చువల్లీ కొన్ని వీ మేడ్ మోర్ సేల్స్ యాక్చువల్లీ డ్యూరింగ్ దట్ టైం, పాండమిక్ టైంలో. దట్ వాస్ వన్ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ ఫర్ అస్ ఐ గెస్. ఇప్పుడు ఈ గేమ్స్లో మీరు మ్యాథ్స్, సైన్స్ అండ్ హిస్టరీ 3 ఉన్నాయి అన్నారు కదా. మ్యాథ్స్ వరకు అయితే ఓకే ఫైన్, ఆ గేమ్ ఏంటి అనేది అందరూ కొంచెం అన్నా కాస్త ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతారు. సైన్స్ కూడా ఓకే, మరి సోషల్ అనేది ఎలాగా ఒక గేమ్ లాగా మీరు ప్లాన్ చేయగలిగారు? ఏముంటుంది అసలు సోషల్ గేమ్స్ అంటే? ద కాన్సెప్ట్ వాజ్ ఇండియన్ హిస్టరీ బేస్డ్ గేమ్. సో ఢిల్లీ సల్తనేట్ అన్న టైం పీరియడ్లో ఎవరైతే కింగ్స్ ఉండినారో వాళ్ళ మధ్యలో ఏం ఇంటరాక్షన్ జరిగిందో that is exactly what the players will now experience on our game. So they themselves play like a king. Like a king, yeah, exactly. Relive history. So you can change history actually by playing the game. That's true. So one of the players is Prithviraj Chauhan. One of the players is Raja Jayachand. One of the players is Mohammad Ghori. So who attacked India at that point of time, who attacked India from different parts of the country. Our interactions ఏమేం జరిగాయి అన్నది ప్లేయర్స్ మళ్ళీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు వైల్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ యాజ్ అ కింగ్. సో యాజ్ అ కింగ్ వాళ్ళు రిసోర్సెస్ జనరేట్ చేయాలి, వాళ్ళ ఎకానమీ రన్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ద ఫన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్, బట్ దే ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ దిస్ ఇన్ దట్ సెటప్. సో వైల్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ అ స్ట్రాటజీ గేమ్, యాజ్ అ కింగ్ నేను నా కింగ్డమ్ని ఇలా డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నేను వీళ్ళని ఫస్ట్ అటాక్ చేస్తాను, వీళ్ళ నుంచి ఈ రిసోర్సెస్ నాకు వస్తాయి, ఇవన్నీ వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ టైంలో యాక్చువల్ కింగ్స్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ ఏం జరిగింది అన్నది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లా పెడతామన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ కింగ్ నీడ్స్ టు ఫుల్ఫిల్ దిస్ ఆబ్జెక్టివ్, దెన్ హీ విల్ గెట్ మోర్ గోల్డ్. సో అలాంటి ఇన్సెంటివ్స్ కొన్ని పెడతాము. సో త్రూ దిస్ గేమ్ వీ కెన్ రిమెంబర్ ద ఇయర్స్ అండ్ ఆల్ ఏమో కదా. యాక్చువల్గా హిస్టరీలో మనకి అసలు అలా కూడా నేమ్స్ అవన్నీ గుర్తుండవు చాలా మందికి. సో ఇది ఒక హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. వేర్ ఇట్స్ ఆల్ కనెక్టెడ్ యాజ్ అ నైస్ స్టోరీ ఫర్ దెమ్. ఈ గేమ్ ప్లాన్ చేయడానికి
ఎట్లా R&D ఎలా ప్లాన్ చేస్తారు? ఇక్కడే ప్లాన్ చేస్తారా మీరు, మీ ఇంట్లో ప్లాన్ చేస్తారా, ఎలా నడుస్తుంది అది? R&D మా గేమ్ విషయానికి వస్తే స్టార్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే తీసుకుంటామో దట్ ఈస్ వెరీ ఫండమెంటల్. ఆ కాన్సెప్ట్ని ఫన్ విధంగా ఎలా చూపించాలి, ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయించాలి అన్నది టేక్స్ అ లాంగర్ టైం. దానిలో చాలా ఐటరేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఒక గేమ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని ఇలా ట్రై చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దామని చెప్పేసి దానికి ఒక ప్రోటోటైప్ చేస్తాం. పేపర్తో కానీ లేదా 3 6 చేస్తున్నప్పుడు చీపురు పుల్లల పార్ట్స్తో కూడా చేసావు. సో అట్లా సింపుల్ ప్రోటోటైప్ ఏదైతే ఇమీడియట్లీ పాసిబుల్ ఉంటుందో దాంతో ఒక ప్రోటోటైప్ లాగా చేసి ట్రై చేస్తాం. మేమే ఫస్ట్ ట్రై చేస్తాం, తర్వాత పిల్లలతో ట్రై చేస్తాము, తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్తో ట్రై చేస్తాం, పేరెంట్స్తో ట్రై చేస్తాం. సో ఇట్లా చాలా ఐటరేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ప్రతి ఐటరేషన్లో కొత్త ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది, మళ్ళీ వాల్యూ ఎడిషన్ అవుతుంది, మళ్ళీ వాల్యూ ఎడిషన్ అవుతుంది. సో అట్లా చాలా ఐటరేషన్స్ అయిన తర్వాత ఈజ్ వెన్ వీ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ దిస్ ఈజ్ నౌ అ ఫెయిర్లీ రిఫైన్డ్ ప్రోడక్ట్. ఎవరు కొన్నా కూడా దే విల్ డెఫినెట్లీ లైక్ ఇట్ అండ్ కీప్ ప్లేయింగ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ అన్నది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మాకు అక్కడి నుంచి వస్తుంది. అన్నిసార్లు అన్ని రకాలుగా అంతమంది పిల్లలతో ట్రై చేస్తాం కాబట్టి. సో కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ ఒకటి ఏజ్ గ్రూప్ అందరూ ఎంటర్టైన్ అవుతున్నారా లేదా, దెన్ రిపీటెడ్గా ఆడాలని ఉందా లేదా, దెన్ ఇంకోటి దట్ వీ కాన్షియస్లీ టెస్ట్ ఇస్ ఆడుతున్నప్పుడు బయస్ ఉండకూడదు, ఒకే ప్లేయర్ ఎప్పుడు గెలుస్తున్నారు అన్న ఇది ఉండకూడదు అనమాట. లైక్ ఇట్ షుడ్ బి న్యూట్రల్. కొన్ని పవర్స్ ఉంటాయి ప్లేయర్స్కి, అవన్నీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. It should not be that someone is very powerful in the game and is winning all the time. సో ఎప్పుడైనా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మీ గేమ్స్ని మీరు ఎప్పుడైనా ఆడారా? All the games, all the games. Constantly. They are our first testers. Our parents like both sides 60 plus, 70 plus ఉన్నారు. So we definitely test with them. సో ప్రమోద్, ఇట్లా ఈ గేమ్స్ ఇవన్నీ చేయడానికి ఏమైనా కరికులంని మీరు ఫాలో అవుతున్నారా? ఎలా ప్లాన్ చేస్తారు? స్పెసిఫిక్గా కరికులం అన్నది స్టిక్ అవ్వము. కాన్సెప్ట్ అన్నది ఈజ్ అ యూనివర్సల్ ఆస్పెక్ట్. సో ఇప్పుడు మ్యాథ్లో జియోమెట్రీ అన్నది ఇండియాలోనే కాదు, ఎక్కడ పిల్లలు మ్యాథ్స్ చదువుతున్నా దే విల్ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఇట్. సో అట్లాంటి బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొని దాని మీద గేమ్స్ లాగా చేస్తాం. ఎస్పెషలీ బికాస్ మా గేమ్స్ అన్నది ఎనీ వన్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్లే. ఒక కరికులంలో ఒక గ్రేడ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగిన అవసరం ఉండకూడదు. ఎవరైనా ఏ ఏజ్లో అయినా కూడా దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ ఫన్ విత్ దట్ కాన్సెప్ట్. సో అందుకని స్పెసిఫిక్గా కరికులంతో స్టిక్ అవ్వట్లేదు, ఓకే, బ్రాడర్ కాన్సెప్ట్స్ మీద గేమ్స్ చేస్తున్నాం. సో మీ బిజినెస్ ఇప్పుడు ఇది ఆన్లైన్ స్టోర్ ఆర్ ఏదైనా సపరేట్ స్టోర్ ఉందా? మెయిన్లీ అయితే ఆన్లైన్ సేల్సే అవుతున్నాయి. అమెజాన్ నుంచి కానీ మా ఓన్ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో kitki.in నుంచి కానీ ఇవే మెయిన్ సేల్స్ మెకానిజం మాకు. ఆఫ్లైన్ రీటైల్ స్టోర్స్ స్టిల్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ స్టేజ్లో ఉంది. ఓకే ప్రమోద్, ఇప్పుడు 22 కంట్రీస్లో మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు కదా, సో అక్కడ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఏమని వస్తుంది? వాళ్ళకి అంతగా నచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ కొనుక్కోవడానికి రీజన్స్ ఏంటి, ఏం కనిపించాయి మీకు అక్కడ? ఒక మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే మేము నోటీస్ చేసామో, ఇండియాలో కొన్నది లార్జ్లీ పేరెంట్స్, అవుట్ సైడ్ ఇండియా కొనేది పేరెంట్స్ కూడా ఉంటారు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇండివిజువల్ టీచర్స్ కూడా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ టీచింగ్లో అట్లాంటి డిఫరెంట్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది. టీచర్స్కే నా క్లాస్ రూమ్లో వేరేగా ఏదైనా చేయాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ ఓన్ రీసెర్చ్. ఏమున్నాయి మార్కెట్లో, నేను ఇట్లా పిల్లలకి ఎంకరేజింగ్గా ఎక్సైటింగ్గా చెప్పాలి అని అంటే ఇంకా వేరే విధంగా ఏం చేయొచ్చు అని వాళ్ళే రీసెర్చ్ చేసి చూస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు వెన్ దే డిస్కవర్ అవర్ ప్రోడక్ట్ దే ఆర్ పర్చేసింగ్. సో వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ కూడా వెళ్తుంది. అప్పుడు విత్ ఇన్ అక్కడ టీచర్స్ అసోసియేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ద వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ స్ప్రెడ్స్ దేర్ అండ్ మిగతా వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఒక కిట్ తీసుకుంటారు, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ దే గెట్ మోర్ కిట్స్ ఫర్ అదర్ క్లాసెస్. సో అలాగా వేరే సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు. ఓకే, మరి ప్రైస్ లిస్ట్ ఏంటంటే ఇండియన్ పీపుల్ కొనడానికి నార్మల్ యావరేజ్ కాస్ట్లో ఉందా, లేకపోతే అన్ని ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో అలా ఆ డాలర్స్ దీనిలో కొనుక్కోగలిగే స్టేజ్లో ఉందా మీ ప్రైస్ రేంజ్? క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ అయితే ఇంటర్నేషనల్. మా పర్సెప్షన్ కూడా అదే, ఎవరైతే పర్చేస్ చేస్తున్నారో దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఫన్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్. సో దానికి ఎట్లాంటి హై క్వాలిటీ కావాలో అట్లాంటి మెటీరియల్సే వాడతాం, విచ్ లాస్ట్ వెరీ లాంగ్ యాజ్ వెల్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ కాస్ట్ వల్ల ప్రైస్ కొన్ని కేసెస్లో హై ఉంటుంది. అలా అని కొంతమందే దీనికి రీచ్ అవుట్ అయ్యే అవకాశం లాగా కాకుండా వైడ్ ప్రైస్ రేంజ్ కూడా మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నాం. While some are only at 350 rupees, there are some products that are at 1200 or 1600 as well.
ఓకే. And the pricing is different in India and US. US ko chesi maku shipping costs, customs. So there are other things that add on. So fulfillment center lo we pay storage fees, then transport charges. So it is different when it compared to India. ఓకే. సో ఓవర్ ద పీరియడ్ మీకు అంటే ఇది ఒక నీష్ ఉన్న సబ్జెక్ట్, మీరు తీసుకున్న బిజినెస్ కూడా. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ యూ మైట్ గాట్ లాడ్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ అండ్ అవార్డ్స్ కూడా. దాని గురించి ఒకసారి చెప్తారా? అవార్డ్స్ అయితే యాక్చువల్లీ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ రికగ్నిషన్ చాలా వచ్చాయి. అవుట్ సైడ్ ఇండియా పేరెంటింగ్ అసోసియేషన్స్ ఉంటాయి, టీచింగ్ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ గేమ్ టెస్టర్స్ కూడా చాలామంది ఉంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రామినెంట్ వన్స్ కాల్డ్ మెన్స్ అసోసియేషన్ ఏదైతే ఉందో యూఎస్లో, దే నామినేటెడ్ అవర్ గేమ్, కపుల్ ఆఫ్ అవర్ గేమ్స్ యాక్చువల్లీ యాజ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ వర్త్ ట్రయింగ్ అవుట్ అన్నది. అవుట్ సైడ్ ఇండియా నుంచి ఇన్ని అసోసియేషన్స్ నుంచి ఇంత రికగ్నిషన్ రావడం ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ హ్యాపీ అబౌట్. ఇండియాలో కూడా హైసియా ఉంది హైదరాబాద్లో. అక్కడ యాక్చువల్లీ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్లైన్ ప్రోడక్ట్ డిజైన్గా కేటీఆర్ గారి నుంచి అవార్డు వచ్చింది. ఎస్ఎంఈ ఫోరం నుంచి విమెన్ ఆంటర్ప్రినర్ అవార్డ్ తనకి ఇచ్చారు. సో రికగ్నిషన్ అయితే వచ్చింది ఇట్లా. బట్ మా బెస్ట్ మూమెంట్స్ అయితే ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ ఇస్ వెన్ emails when people are saying and they are sending their really lovely emails and testimonials messages. or your awards అంటారు. absolutely. నిద్ర పట్టదన్నమాట. ఓకే, That's the best part. సో మరి ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఈ బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారు కదా, ఎక్స్పాన్షన్కి ఏమన్నా ఐడియాస్ ఉన్నాయా ఆర్ ఆల్రెడీ యూ స్టార్టెడ్? ఎక్స్పాన్షన్ అయితే ఫెయిర్లీ న్యాచురల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు ఏవైతే గేమ్స్ చేస్తున్నామో దీస్ ఆర్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆన్ మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ కదా, మ్యాథ్, సైన్స్, సోషల్, వీటిలోనే దెర్ ఆర్ స్టిల్ సో మెనీ మోర్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ వీ కెన్ లుక్ ఎట్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ వేరే సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సబ్జెక్ట్సే కాకుండా వేరే ఏజ్ గ్రూప్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి 8+ ఇయర్సే చూస్తున్నాం, బట్ వీ క్యాన్ బి లుకింగ్ ఎట్ 5+ ఇయర్స్ యాజ్ అనదర్ ఏజ్ గ్రూప్. సబ్జెక్ట్సే కాకుండా దేర్ క్యాన్ బి అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ గేమ్స్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెరియర్ ఎట్లా ఉండాలి, అట్లాంటి ఎక్స్పోజర్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి పిల్లలకి తెలియాలి. సో అట్లాంటి గేమ్స్ కూడా చేయొచ్చు. Then about environmental awareness కానీ, waste management, they could also be గ్లోబల్ వార్మింగ్ బేస్. సో సోషల్ అవేర్నెస్ కూడా దేర్ క్యాన్ బి లాట్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్, కాన్సెప్ట్స్ దట్ వీ కెన్ టర్న్ ఇన్ టు గేమ్స్ అగైన్. ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ కంటెంట్ మీద. ఫార్మాట్ కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు, వేర్ ఇప్పుడున్న పిల్లల అవేర్నెస్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారంగా డిజిటల్ గేమ్స్ కూడా వీ మైట్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ సమ్ పాయింట్. సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్లో ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఇంకా ఆన్లైనే చేస్తున్నాం. దెర్ క్యాన్ బి సో మెనీ మోర్ వేస్ దట్ వీ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు పీపుల్. We've been designing a game in mythology, in fact. That's true. Yeah. మీ గేమ్స్ అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు, అంటే మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్ దట్ యుర్ సెండింగ్ యువర్ గేమ్స్ టు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్, ఏమన్నా ప్లాన్ ఉందా అసలు రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో ఈ గేమ్స్ని తీసుకురావాలి అని? వర్కౌట్ అవుతుందా అసలు తీసుకుని We వస్తే? thought about it. We in fact would love to do something like that, but I think the question comes to the quantity we manufacture anamata and the demand. So ఒక గేమ్ ఒక పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్లో మీరు ప్రింట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ అ మినిమం డిమాండ్ అండ్ మినిమం అమౌంట్ దట్ యూ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ అనమాట. సో ఐ థింక్ ఓవర్ టైమ్ వీ వుడ్ డెఫినెట్లీ లవ్ టు గెట్ దెమ్ ఇన్ ఆల్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ ఐ కుడ్, ఐడియల్ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే అసలు లాంగ్వేజ్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అసలు ఆడుకోగలగాలి. జస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్, మ్యాథ్ కాన్సెప్ట్, దానికి లాంగ్వేజ్కి సంబంధం ఏముంది? ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఏంటి ఎలా ఆడాలి అన్నది వితౌట్ యాక్చువల్లీ ఫాలోయింగ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్. సో అట్లాంటి ఇండిపెండెన్సీ రాగలిగితే దట్ వుడ్ బి ద బెస్ట్. అప్పుడు అగైన్ మన రీజనల్ లాంగ్వేజెసే కాదు, అవుట్ సైడ్ ఇండియా కూడా wherever the games go, anyone will be able to play again. Imagine if there are no words in a game. You just open and you start playing it. It should be that intuitive anamata. So yeah, I think over time if we could reach to that point, it will be amazing. Thank you so much and all the best. Thank you. It was lovely talking. Yeah, both of you also. Thank you so much. So చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి మిలియనియర్ మైండ్స్. మరో ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. Until then, stay tuned, Big TV.